నా పేరు వినయ్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నో టెక్ లైఫ్. ఈరోజు మీకు నేర్పిపోతున్నాను డాటా సేవింగ్స్ అండ్ లిమిట్ సెట్టింగ్స్ ఇన్ వివో V9. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాటా చెక్ చేసుకోండి. డాటా ఆన్ చేసిన తర్వాత ఆన్ అవుతుంది. డాటా ఆన్ చేసి స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకుంటే కింద సిమ్ సెట్టింగ్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, కింద చూడండి. అది ఓపెన్ చేసి డేటా మానిటర్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. అక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కింద చూడండి. డేటా యూజ్, డీటెయిల్స్, నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్, డేటా సేవింగ్స్ మోడ్. ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అకౌంట్ డేట్ అంటే ఏ డేట్లో మనం నెట్ యూస్ చేస్తాం అది చూడొచ్చు. కనిపిస్తుంది కదా, సిమ్ 1 సెట్టింగ్స్, సిమ్ 2 సెట్టింగ్స్ అని. సిమ్ 1 సెట్టింగ్స్లో మనం చూడాలి. ఫస్ట్ తర్వాత అకౌంట్ డేట్ ఓపెన్ చేసుకుని చూడాలి. చూడండి, ఏ రోజు కావాలంటే ఆ రోజు మనం మన నెట్ని ఎట్లా యూజ్ చేసాము, ఏ డేట్లో యూజ్ చేసాము అని మొత్తం చూపించేసి డీటెయిల్స్. తర్వాత డైలీ డేటా యూసేజ్ నోటిఫికేషన్. ఇప్పుడు మనం డైలీ వారీగా ఎట్లా నెట్ యూజ్ చేస్తామని మనకి నోటిఫికేషన్స్ అందుతుంటాయి. చూడండి, లిమిటేషన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. 100 MB, 50, 30. ఆ తర్వాత కస్టమ్స్లోకి వెళ్ళి మనం ఎంత డేటా కావాలి. సపోజ్ మీకు అక్కడ 1 GB ఉంది. 1 GB నుంచి 500 GB అని యూజ్ చేయాలి అండ్ డేటా లిమిట్ సెట్ చేసి పెడితే ఆటోమేటిక్గా అది అంతే నెట్వర్క్ అవి ఆగిపోతుంది. తర్వాత చూస్తున్నారు కదా, ఫస్ట్ 500 నొక్కాను, తర్వాత 1000 నొక్కాను, అంటే MBs ఓన్లీ. తర్వాత మంత్లీ డేటా యూసేజెస్ నోటిఫికేషన్ చూస్తున్నారు కదా, 1 మంత్కి 1 GB కానీ ఇచ్చారో దానికి కూడా నోటిఫికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎట్లాగని కస్టమ్స్లోకి వెళ్ళి 500, 2000 పెట్టుకోవచ్చు. MB 20,000 MB అంటే 20 GB. తర్వాత సిమ్ 2 సెట్టింగ్స్, సేమ్ సెట్టింగ్స్ దీంట్లో కూడా. తర్వాత కింద కదా లాక్ స్క్రీన్ డేటా అలర్ట్స్. మీరు సపోజ్ 100 MB మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఆ డేటా లిమిట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, 3, 5 MB, 10 MB అట్లాగా. ఇక్కడ కస్టమ్స్లోకి వెళ్ళి మీకు కూడా 500 MB ఓన్లీ యూజ్ చేయాలనుకో దాంట్లోకి వెళ్ళి సెట్ చేసి పెట్టచ్చు. 5000 అని, 500 MB. ఈ డేటా యూజెస్ వల్ల మీకు ఏం యూజ్ అవుతుందంటే డైలీ వారి యూజెస్ మీకు లాస్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఎటు చూస్తున్నారా, డేటా యూజెస్ డీటెయిల్స్ సిమ్ 2 డేట్స్. ఈ డేట్స్లో ఎంత నెట్ వాడాము అని చూపిస్తుంది. కింద చూస్తున్నారు కదా, చూపిస్తున్నాను, స్క్రోల్ చేస్తున్నాను. ఏ యాప్ ఎంత యూజ్ చేసింది ఆ డేట్లో అని మొత్తం చూపించింది మనకి. మంత్లీ యూజ్ చేసి డేట్, ఈరోజు ఎంత యూజ్ చేసాము, టైము, లిమిట్, హవరు మొత్తం చూపిస్తుంది దీంట్లో డేటా యూసేజ్ డీటెయిల్స్ సిమ్ 1లో. చూస్తున్నారు కదా ఎంత యూజ్ అవుతుందో, టుడే, ఎస్టర్డే అని.
నెట్వర్క్ స్పీడ్ డీటెయిల్స్, మీకు నెట్వర్క్ ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందని డీటెయిల్స్ చూస్తున్నారు కదా. డౌన్లోడ్ యూజ్ స్పీడ్, అప్లోడ్ స్పీడ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ డౌన్లోడ్ చేస్తాను, దాని స్పీడ్ చూడండి. అప్లోడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా వీడియోస్ ఎవరైనా సెండ్ చేస్తాము, ఆ వీడియోస్ ఎంత స్పీడ్గా సెండ్ అవుతుందని చూసుకోవడానికి. థర్డ్, నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్లో ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు యాప్ ఉంది, ఆ యాప్ వైఫైతో రన్ అవ్వాలా లేకపోతే డేటా నెట్వర్క్స్తో రన్ అవ్వాలని ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డేటా సేవింగ్ మోడ్. ఇప్పుడు మీ మొబైల్లో డేటా సేవింగ్ మోడ్ ఆన్ చేసి పెట్టండి. దానివల్ల మీకు రోజుకి వచ్చి ఒక 100 MB 200 MB ఆదా అవుద్ది. వైట్ లిస్ట్ యాప్స్, మీకు ఏ యాప్లో డేటా సేవింగ్ చేసుకోవాలి అది ఆన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా ఆప్షన్స్, స్క్రోల్ చేస్తుంది కిందకి. ఓకేనా. డేటా మానిటర్ సిమ్ ఉంది, ఇప్పుడు దాకా చూపించింది. సిమ్లో సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, యావరేజ్ డీటెయిల్స్, యూసేజెస్ అండ్ యూజర్ టుడే. ఇక్కడ స్పేస్ ఎంత ఉందో స్కాన్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్టిమైజర్ చేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కింద చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. టెక్నో టెక్ లైఫ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.